On the 7th of on the 7th of November. November. Okay. Start. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Madam, huh? Yeah, start now. Assalamu alaikum. Good evening, Gambia. This is one of your favorite show. Welcome to the APRC Online TV. Family greetings to each and every one of you. Today, we're going to have, as usual, my brother from the UK, LAMIN TAMBA. And we're going to have Uncle FODAY CHORR as usual. And today we're going to have one prominent member of the APRC, the Councilor of ABUKO, who is Parliament GIBBA. These are my panelists this evening. So I said good evening to you, wherever you are, or good afternoon, the diasporans. It's your favorite presenter. My name is HALIFA JARJU, sitting on the decks here in the studio, live with you, APRC Online TV, at our bureau, Manjai. So family, today we're going to have a very important discussions. We will talk about current issues, happening in the political arena in the Gambia here, and we will also talk about, centered our discussion on the upcoming by-elections. I think these topics would be very important today. So I will allow my brothers here to introduce themselves and then we start. First of all, as usual, charity begins at home. So my brother Parliament, greetings. Good evening, everyone. My name is Parliament GIBBA, Councilor for ABUKO Ward, and double as the Dex Officer for North Bank. Thank you very much. As you can hear him, he said he's the Dex Officer for North Bank, sitting there for the APRC. Right now, he is a councillor sitting on behalf of the APRC at the council, the KMC. Am I right, Lamin? Sure, you are right. That's very good. Then I will move on to Uncle FODAY CHORR. Can you please introduce yourself to the viewers? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. To the viewers, those listening and watching, I am FODAY CHORR from LAMIN, presently resident in England. I'm an APRC member. Thank you. Thank you very much, Uncle FODAY CHORR. The last one but not the least, I have my brother here, the constitutional man, Brother LAMIN TAMBA. Hello, HALIFA, hello, viewers, and everyone else, my panelists, Council of Parliament, GIBBA, FODAY CHORR. Thank you very much. I'm happy to be here again, trying to share the little I know with people who tune in, people who listen, who might tune in later. Thank you very much. All right, as you can hear that beautiful introduction by the members here. Once again, I said you're watching live APRC Online TV, coming from the studio at Manjai, the head office of the APRC Political Bureau right now. I'm your presenter, HALIFA JARJU. If you like, call me AKA Pan Jack. And later also, I will be introducing another member of the APRC, Mr. Malik Mbai. Welcome. Malik Mbai, can you hear me? Wow, jërëjëf nagam ñu ngi laa dalal si biir programme bi APRC Live TV bi nga xam ne moom lañ def faral di am soman bu nekk kon nag di la jaajëfal bu baax a baax si teewaay bi nga xam ne ñëw nga pour bokk ak ñun si waxtaan bi nga xam ne rek mbir réew mi la
kon maa ngi laa dalal si biir kër bi jox la waxtu tuuti rek nga wax ñu yaay kan ba pare nga nuyu askan ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di la seetaan si jamono bi. jërëjëf yow la kan yow la kan. man maay Halifa Jaaju ñeneen ñu ne ma Panjat Gambia. ok Halifa jërëjëf ñu ngi lay ziar di la nuyu bu baax di nuyu képp ku xam ne rek jamono bi yaa ngi seetaan APRC-TV live from the Gambia. man la seen mbokk Malick Mbaye dëkk Atlanta ci USA nekk membre ci secte bi nga xam ne ci ko jiitale place de Sadia jërëjëf kon mbokk yi yéen a ko déggandoor kooku mooy Malick Mbaye a great fan and a great militant of the APRC képp koo xam ne danga dee toppa politique Gambia toppa politique APRC Malick Mbaye nekkul koo xam ne gan la nekkul koo xam ne ku nëbbu kon nag maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen dalal leen ñëpp like I said brother Lamin. Yeah. Yes, today I just want us to discuss about if you can recall back some time ago when it comes to the elections of the councillors. You remember the last time we had a GDC candidate sitting under the ticket of the GDC, and who was Mr. Alpha Khan. But recently he resigned, so meaning that there will be a by-election. So I would want you to set more light on what the Constitution says about, if a member resigns, either voluntarily or otherwise, or been, removed by the party. What did the law say about that? Well, you're talking about the Local Government Act. Yes, that is the local government. Right. So what happened to the GDC guy? Did he resign or the GDC expelled him? Yeah, that's what I said. He did. He's also been assigned to another portfolio right now. He's the chief of Jokadu, Mr. Alpha Khan. Yeah, he did resign. So the place is there and is vacant. So definitely we cannot leave the place to be vacant like that. Okay. Yeah. Obviously, IEC have got their own rules. When somebody a place becomes vacant in local government, there's a Local Government Act which covers it. I'm not very familiar with the Local Government Act. However, with most of these laws, Local Government Act, the Constitution of the Gambia, and many laws that are enacted by the Gambian Parliament, they will have deadlines for every single thing. So on this occasion, the councillor made it easy for GDC. Once he's resigned, the simple thing is he just allows that vacant position to be filled, and the IEC should have filled it as soon as the vacancy became obvious. So sometimes the Constitution will say 90 days for some positions, sometimes 60 days, sometimes it leaves it open. But then again, we're in coronavirus season, so that might have delayed many other things. Yes. Yeah, so the other case of parties expelling somebody and then requiring that person to lose the seat, that case is in the Supreme Appeals Court right now. Yes. I think it's been sent to the Supreme Court by the High Court between UDP and Sirifo Sonko. Yes. So under the Local Government Act, it appears, it says that somebody gets dismissed by their party, they get expelled from their party, they lose the local government seat. Whether you're a chairman or mayor, you lose your seat. And if you're a councillor, the same thing applies. However, the confusion here is I haven't seen the papers that Sirifo Sonko filed. Whether he filed for the fact that UDP didn't follow due process to sack him, and they sacked him based on no grounds. He didn't breach any disciplinary measures, or he challenged the Local Government Act. One thing he couldn't have done is challenge the Local Government Act. You can't say, I don't like the law, so I'm going to challenge it. Like the Fisheries Department officials are saying, or the UDP people are saying, I don't like Public Order Act. That's why I went to go and protest without a permit. That's why I protested with a megaphone without a permit. You can't say that with law. You cannot. I don't like the UK immigration law.
but I don't go and break it because I don't like it. It doesn't happen like that. So I don't know on what basis Silfo Sonko appealed. First, he appealed because UDP didn't follow due process to sack him. In the end, he wrote a letter and saying they didn't have any grounds to sack him. So whether that's why he's challenging or challenging the Local Government Act, I don't know. But the Local Government Act that I read said if your party expels you, you automatically lose your seat, which is the same thing that used to happen with the National Assembly. But as soon as the current government came into being, they went and changed that law straight away. Yes. They changed the law to suit themselves, but they didn't take the wholesale change to local government level. This is the kind of selfishness that's ruined this current New Gambia, and we're not surprised, really. Thank you very much. Thank you very much for that brilliant analysis of the Local Government Act, though as you said you are not very familiar with it, but what you said, as I think it makes sense, because it's under the jurisdictions of the IEC to make sure that definitely when a seat is empty, they have to make sure that, you know, within a shortest possible time to make sure that they fill in that seat. And now also I will go to Mr. LAMIN. Parliament is the sitting councillor for APRC at the KMC under the ticket of KMC. Parliament, what do you want to say? So, do you have anything to say? Because I understand the by-elections are approaching. I don't know of APRC. Do you have anything or any plans like putting up a candidate if the IEC is ready to make sure that they want to fill that seat? Yes, of course, Mr. Halifa. I think the IEC are ready for us to go in for the by-election. APRC, we have already put up a candidate who is Mr. Wiejara from Jokadu, Kerinjugari. Yeah. Wow, that's very interesting. That's very interesting. But looking at this current situation, APRC, did you take your time to do your homework well, to look out the type of candidate that you are going to bring in, so that not only for the sake of bringing that person and you lose, but you're expecting victory? How well prepared? Yes. Did you look into the candidate, looking at his qualifications, you know, his background, can he take up the job and can he pull the crowd? You know, do the people of his own area like him? You know, so did you look into that? And also, did APRC make some snap analysis to look at other political parties, you know, within the political scene, the type of candidates that they are going to bring, so that he is going to compete with your candidate? Not getting you. Do you hear me? Okay, do you hear me? You can't hear me? He can't hear you. It looks like it's sound. Okay. Do you hear me? Not getting you. Okay, whilst we fix that one, then I will still go to Uncle Foday CHORR. Mbadi ngol mbal tentula mbal jayla ka fale ko anning anal badi malem halifa ijaju APRC online TV bidu nga badi mal sotal ye jang lafta ka kacha kun fa min wala nyenti ko kaje ko by election o sitale andong nal hachulo babla hachulo yama komanto nga mole soto nun jebi alon ko under the ticket of GDC wala sita nun je councilor yala bare anata arisanta wala jumati Alpha Khan mimbe jokaru. So right now Uncle Foday chol ferenting lafta ka njininka APRC la mamamo ye woje nyadile. Uncle Foday, bismillah. Thank you very much. In the first place, I just want to say welcome Halifa General of APRC in the diaspora, and that is Mbai. And the other thing is, I just want to make a clarification on the point of Jokadu as to why the seat became vacant. Before I just come into it, you will allow me. Is that all right? Oh, yeah. All right. Okay. Okay. Now, it happened that Jokadu is divided into two wards. The constituency is Jokadu, the ward is divided into two. You have
Jarga ward, and you have Dasilame ward. Okay. During the local government election last time, the APRC has not put up a candidate in any of those wards. So therefore, it was contested among about 6 political parties contested for Jarga ward. It was GDC, GMC, UDP, GPDP, PPP, and PDOIS. So it happened that the GDC candidate emerged as the winner, who was Alpha Khan. But later, Alpha Khan decided to resign from GDC and also resign as a councillor. That is what made the seat vacant, because he resigned as a councillor and then resigned from GDC and joined NPP. So it was not the question of, GDC sacking him. He resigned as the councillor, elected councillor. So that made the ward seat vacant, and then resigned from GDC and joined NPP. So obviously, because he resigned as councillor, it is in the act that there should be by-election. It was because of the pandemic that delayed it. Otherwise, there should have been a by-election earlier. Because I understand that looking at the act, it's set for a period of 90 days. That's 3 months, if I'm right. Yeah, but due to the pandemic, we can obviously understand. The pandemic, we all understand, So that's what I wanted to make clear, because you asked the question, and we needed to make the listeners understand why the place was vacant. Because he resigned as a councillor, and not only resigned as a councillor, but resigned from the party whose ticket he ran on, which is GDC, and then joined NPP. And according to what I am hearing now, he's the chief of Jokadu, which is brilliant. However, so mimben na program nato ayinin kamin na olom amin poning angale kangola ko na election on the by election on the Jokadu. Presenter, can you tell him to move his mic whilst he sorts himself out, because he's coming in the background. Okay. Yeah, so mbadi ngol panga ko nyamin by election wole IEC wole mol kalam tandi ko wole nyanda kake tundi fulot polo kolom council election obe kala blote ka fudami ker jarga andum ker jarga ward abe karte pay banko ke ka fumi jokadu ya fara ward fulale ward kilimo to mu islami ward le ward do mu ker jarga dalilo mi yatina nyanta tala je kata ka carte pay fayde pour ko place o nyini sirango kense yata wato minna momi yalan ko carte pay min tambita council election auto atele a gagné ka fay Alpha Khan ko Alpha Khan alota parti min ye o tolom GDC par african lota fa gagné ta anata je ko atele fte fonyo council yala ay safero ay fonyo council yala kabla fonyo council yala place ni kense yata amanna da woda mala anata na ay letter o sa ay fonyo GDC ako akaputa NPP le kam nka kibaro min soto sani wolom atelom jokadu la sefo to alhamdulillah so wokam mala place ni kensa yata luwa ya ni tambile ko nin ana tara ko e partele fay moli sita ko council anun place ni nata kensa ya woto silo ya dile pour moli minu marta kate fayola ite pero kata ya commencer e mol ka funyo ko e kate fay pour o place ni fan wakama IEC man lafta ka ki wato min wono ni pandemic o ni nata duñu ko non fe mo fe mo carte fawti ni political ko luwani yalla ndi kara wakama carte faw man na kema par stani IEC min yalla ko tolle mata carte faw la kola ya ni ko silang so ne ya kedale wolta kapuno le yamu yo kan ngani place ni le carte fay so na ko lu la pour carte faw on the 7th of November. So on the 7th of November.
Bi na Yes. mi marta kachala bi o kachala samana polo tunga kacha. So yo le fonu ba kongole konga mande ka tong ngole pale. Alaba. Ayo, aparaka bake kon bete rek Mr. Mbay Malik Mbay. Malik Mbay. Malik yang ma dégg. Okay, Malik is a little bit far, and then Parliament Jiba. Parliament, it's up to you. In either way, when I ask my question, it's up to you. Either way, if you think that the information that you want to share for the benefit of the listeners, because I understand the people of Kergarga, they speak and understand Wolof. So if we are very fluent with Wolof, also you can carry on. Like I was saying, how prepared are you? Because I understand in the previous election, the last elections, the councillor elections, local government elections, APRC as a political party that was in power for 22 good years, you were unable to put up a candidate to contest for that local government seat. And now, all of a sudden, we've seen that the by-election, this seat is vacant, and APRC, want to put up a candidate. So that's why I'm asking, how sure are you and how prepared is the APRC to put up a winning candidate? Oh, okay. Thank you very much, Mr. Halifa, for asking this very, very important question. Everybody in the Gambia knows that Northbank used to be the base APRC. Probably during the impasse, we all know the difficulties APRC was facing during the impasse. So we are not able to put up candidates everywhere. But if we put up candidates in Northbank, definitely we will win the candidate. We will win that seat. So unfortunately, now we are coming for this by-election. And we are prepared as a political party because we make consultation with the people of Kerjarga ward and the surrounding, because Kerjarga ward comprised of 22 villages. And I went to some of the villages, make consultation with those people, and they already they have assured us that they were ever APRC and they will still remain APRC. Why they did not vote? Yeah, the reason why they vote for the GDC candidate was simply because they did not see APRC candidate. So they believe the GDC candidate is more closer to APRC than the other political parties. But now, as we are talking now, we have a candidate who is a very potential candidate by the name Will Jara. He was a soldier and even a sport-oriented person within that area. So definitely, I am in the confidence of that. Definitely, we will win that seat, inshallah. Okay. So are you seeing the NPP as a threat if they also want to contest that seat? The NPP. Definitely. Barrow is in full force right now. The NPP, yes, of course, they are. Yes, the NPP, yes, they are going to put up a candidate. I am very sure. And the information I got, the candidate was even APRC. Okay. That same candidate. But definitely, yes, that's the candidate NPP want to put up. But we still have the chance because we are not underrating NPP because they are the ruling government. But definitely, we are going to win that place because people of Northbank, they don't see what NPP have done to them for them to rally behind NPP. This is the fact. There is nothing NPP government have dependent Northbank to be candidate. Whatever development you see in Northbank is APRC. So NPP, definitely, yes, they are a threat because they are ruling, but they can't stop us. Yeah. So. Okay, thank you very much for that brilliance. I will come back to you. Now I have Malik Mbai, but before I go to Malik Mbai, I just want to congratulate and say give big thanks to those people who are following us right now. Someone like Ibrahim Escoli, Karafa Babukar, and then Alaji Sise, they are watching they are with us right now. I'm reminding you, APRC-TV, that you're watching live. Your host here is, or your presenter is Halifa JARJU, if you like, aka Panjak Gambia. Kon nag mbokay ma ngay dellu ci ki nga xamne mo nek Malik Mbay, koku nak mom man mom dama ko tuddé Bay Fally APRC. Kon nak Malik Mbay xétal rek indi la ci digi geew gi. Comme liñ doon waxtané rek moy fana bi nga xamne bay election yi mu ngi waral jot si moy kër jarga te ñun ñëpp xamoon nañ ne daal kër jarga ndeysaan amoon na jamono boo xam ne
election amoon na foofu noonu mooy local government elections waaye APRC taxawaluñ fa kenn te léegi si jamono bi ñu gis ne APRC ñu ngi taxawal candidate te ñu ne candidate bi ñu taxawal kooku moo tudda Wiyé so su fekkee ne xam nga dara si Wiyé yow lan nga gis ci nga xam ne ki APRC candidate buñ taxawal ndax dinañ si ñu ngi séntu ndam wala duñ séntu ndam. jërëjëf Khalifa Wiyé dëgg-dëgg yàlla miinu ma ko li ma xam si moom mooy suñu forum APRC yëpp ngi ko xam génne nañ TikTok wax ci moom lu rafet wax ci moom lu baax te nag damay arab daf ne dama shahidna ila bima alimna li ñu wax wala boog li ñu seetlu donc lañ mën a attesté maanaam comme li nga xam ne ñoo ko xam li ñu wax ci moom rek lañ mën a acté moom lañ mën a gëm ma gëm ne ñu ko wax ay nit yu baax lañ doomu APRC nit ñu dëgg ñoo ko wax dina ci boo demee ci Kaffrine boo demee ci Banjul APRC boo demee ci Cyber Warriors boo demee ci diaspora boo demee ci United boo demee ci North Bank boo demee ci ñooñu all APRC pour la bokk yëpp diaspora ak USA yëpp dañ koy indi ay wax jaar-jaaram am na sax ñu dem ci level ne bi ñu APRC nguuram daal ne daanaka ci jeexal ci liggéey soldat bi mu ne daal dafa APRC pour loolu dafa nekk nit ku gore la nit ku baax la te képp ku xam ne am nga sofeel ci Yaya Jammeh APRC war ngay xool Wiyé gis nga sigil pour nga sigil parti bi te pare Wiyé candidature dafa am lu rëy lu muy def maanaam maa ngi dégg sànq si moom professeur nee na about 22 villages wala boog lu mel ne moo nekk ci Kër Jarga woor Wiyé su waa APRC ak ñu am cefal ci Yaya Jammeh APRC góorgóorloo dañu teel a laat waaw lu tax dafa am lu ñuy jàngal li ñu APRC ak doole APRC rawatina election maanaam wii li ñu war a puul ci fan yii ci maanaam ci by election bi dafa nekk election bu rëy ci all sorts of parties in the Gambia dañu gis ne APRC dooleem mu fa doole APRC mu te am nañu yaakaar ne incha allah APRC mu ko passé State House maanaam lii dafa am lu mu see tiré maanaam maa ngi bëgg a wax ne kuy doomi APRC képp ko xam ne sopp nga Yaya Jammeh sopp nga Fabakary Tombong Jatta sopp nga parti APRC na nga génn nga wane sa cofeel wane ne ñaar fukki at ak ñaar comme Yaya Jammeh jëlewul ñun rawatina ñun doomi baadoolo yi ñun doomi ñi nga xam ne amul dara mënuñu woon a jàng mënuñu woon a dem kenn mënuñu woon a def dara ngir li nekkoon ci réew mi léegi suñu génne waate dem sànni carte wane ne Yaya Jammeh ay dala jëm dañ bëgg mu dellu ci réew mi ci Wiyé dafa nekk lu rëy maa ngi ko ñaan su doomi Jokaado képp ko xam ne doomi Jokaado nga génn nga dem foppoon Wiyé wallahi loolu dina def big deal dina send great message pour 2021 election bi de sa xalif jërëjëf si tontu boobu noonu kontaan ci yow bu baax a baax li nga doon wax am na solo trop waaye xaw ma nag ndax yaa ngi bàyyi xel soo seetee Kër Jarga démba North Bank area la te xamoon nañ ne it was a great support for the APRC waaye ndax amoon na jamono bi nga xam ne comme APRC ñëwuñ woon te GDC ñoom ñoo fa taxawal candidate seen ticket bi pour mooy kirisaay noonu GDC la ndax léegi GDC ba léegi suñ indee candidate foog nga ne APRC mun nañoo jëlaat site boobu noonu si biir North Bank. incha allah war nañ ko mën a jël xam nga professeur tudd na ko sànq gis nga dafa bëri lu ñu muur APRC yu bëri di jaxasoo bi amee ci impact ñu bëri dañu gisoon ne Mama Kandeh nekkoon na APRC génn na ko xëy na agent bi APRC moom lay doxal ñu bëri mu dem ànd ak moom waaye gis nañu ne ko di ko doxal waaw te Mama Kandeh tey moo gën a nekk one of the biggest inside APRC Mama Kandeh ci la bokk déglu APRC wax APRC lu wax ci Yaya Jammeh lu baax man Malick Mbaye maa ngi support kenn ku nekk ci Gambie foofu ba parti boo nekk baax na du agent bi on nga compter ma dégg nga wax any hard word wala boo négativité agent ci Yaya Jammeh dama lay bàyyi comme Mama Kandeh amoon nañu yërmande ñu bëri dañ ko ne ak APRC bi ñu bëggee ñu ànd nga leen nit APRC ñu jëm ci wala boo ñu nekk na ci APRC dina am ay léegi dina am yërmande dina am faranga ji waaye dañu gis ne su ma toogee benn bés on TV daa ne national television maanaam national TV ba def ma wax mu ne moom si ñu ne di election wasn't fair
but won fekk jàmm ci biir moo ko mu ko li nga xam ne moo ko maanaam sàcceel ko so pour ñu seet ok man maa ne am dara di so te ni ko ko xam ne da nga doon xool Mama Kandeh ci ci yaa jàmme ci dem tuuti right now ci ñu tuuti it all biggest anti parce que dem na dañu ñu ne Mama Kandeh mu bëgg ànd ak ñooy dama nga xam ne moo gën a bañ yaay jàmme mu gën a bañ APRC lépp ci xam ne am nga cofeel ci yaay jàmme APRC ak papa ko mo jaar sa kaddu da nga jëm man ay clip ne APRC mën nañu jël kooku kooku ci campagne ñu campagne ñaan yàlla incha allah yow mën nga def waaye gis nañ ne tam si jamono bi nga gis ne gis nañ ki nga xam ne mu nekk président réew mi His Excellency président Adama Barrow dem na te dem na boobu noonu nga xam nga de teg ay xeer maanaam ñu bëri ñu ngi lam-lamee ne daf ko yëkkati ngir lal politique fooguloo ne tamit comme by election bi nu mu jotee tamit fooguloo ne tamit président bi NPP bi because am na parti fooguloo ne NPP suñ taxawalee candidate tamit dina leen sonal APRC yow naka nga gisee loolu. mun na nekk nag parce que Barrow te saa yi mooy ole ngay mooy ole ngay waaw mooy ole ngay Barrow fu ne bu mais bu ko gañee itam li tax mu ko gañee mooy am doole la ko gañee waaye du émission xam ne taxawal na ko c'est pas in not that taxawal ko dara lu xam ne comme perte day ci waaye nag kon tey mooy doole ji ak jël engrais comme ni ko gars yi waxee jël seet waaye nañ def ci campagne ndax nit ñi campagne am moom mooy la Fatou Maana wala boobu xam nga ci jamono Fatou Maana wala xel yërëm ñun koy dégg yàlla ñu di wax ñu daan campagne buñ ko def élection di jublu ci dañuy rawatina ñu nekk xale yu góor ñoo ko ci rafetlu leen ci time boobu di campagne di jublu ci dañuy jël xeer yi ak semence yi ak bant yi def ko ci ministre bi nekk ci élection daane waa parce que bi élection bi dañ ko xam dañoo defar ministre yi bu élection bi passé ñu fàtte ba am xaaj nekk ñu bëri ak ñoom itam ak yoo xam ne nekk ñu bëri personne président Barrow lii ñu wax tey noonu ndax bu élection bi passé dina ko def itam oto ko ak loolu moo doon politique bu def ko bu activité ba ay dikkam ci nga président Adama Barrow indee tey mu ngi wax ñu ñu ko def ko yéete go président Adama Barrow problème bi tam ñu dafa def wifi ci free waaw dañu say ani say mo ngi piccé naawé dafa mo ngi piccé naawé dafa ngi président Adama Barrow barki dem bare maa ko defante ci Cheikh Mbaba ci studio bi mu ne ñoom dañ ko xéri maanaam courant bu bon mu ne ko Cheikh lépp lu négatif ngeen fekk ci Gambie ngeen def énergie ya jël lépp lu baax ngeen fekk ci Gambie ngeen Barrow ko indi ma ne kan ngeen di waxal kan mo tay xale kan mo tay bu ñaar ma ne ko ba ñu ñu ma ne ko ci waatu exemple ma ne ko jël France Gambie loolu yaa jàng ko indi koy mooy ma ne ko ci hôpital yi nekk fii ngeen ñëw seen ko sax bu ci jàng parce que nga xam ne ñu ko tuddee bàyyi ko wala maamam te ñu ngeen seen ko te ñu ne xam nga lu ñu def ba pare ñu def ko ba pare nga ñëw jëlee ci turam mooy leen hôpital yi ngeen ci jot ak loolu yëpp ab courant bi ma ne ko Cheikh Mbaba dëgg Gambie moo doon 2 years wala 2 years li ko courant bi dooree wéyal dem ba airport lamp yi bañ a fay ma ne ko ndax ñu ko bàyyi woon ma ne ko daal ko ci amal lu xam nga fa baax ci Gambie ngeen ne yéen yëpp Barrow bi def li bon nga ne yaay dem ci waaye li may wax waa Diop dañuy bàyyi xel politique boobu leen dafa xëy su ma la soxlaa ma ñëw defal paako maalo su ma la soxlaa ma ñëw wax la bu neex su ma soxlaa ma ñëw sampal la ma bu loolu passé ma bàyyi ko nga dem bëri kàpp su ma nee Barrow du ko def waaye dem nañ bàyyi xel ne nguur la nekk ci nguuru Saa Dawda daanaka moom lañ jëli waa rek indi ko ñu ngi Adama Barrow dañuy digg rek waaye duñ def kon jërëjëf mbokk yi yéen a déggal loolu mu ne li nga xam ne moo nekkoon ca nguur bi nga xam ne mooy jamono PPP di former président ki nga xam ne ndem si yàlla mooy Saa Dawda Kairaba Jawara mu ne looloo fi dellu si waat woon kon nag mbokk yi kon yéen a déggal loolu wonderful analysis by Mr Malick Mbye kooku man maa ko tuddee Baye Fally APRC kon nag ba tey rek Parliament ba tey bëgg nañoo dégg sa kaddu Parliament bëgg naa nga wax ma tuuti si kan moo lu tax APRC ngeen bàyyi ñépp ngeen dem indi ki nga xam ne kooku moo tudda Wiyee Jara lan what is the reason behind this? Okay, simply because he's a winning candidate. Definitely, kontaan naa trop pour nga laaj ma question bi. Halifa dama la bëgg a wax leena dañ amoon 3 candidates yoo xam ne bëggoon nañoo taxaw to the ticket of APRC. Kenn ki jigéen la waaye dafa sëy understand nga sama boobu waaye keneen ki Alpha si boppam. Alpha GDC ku taxaw ku resign GDC NPP def ko chief doomi baayam la understand nga demoon na ticca la foofu Kuntaya understand fu la nekka waaye après parents ñu ne loolu dafa indi problème si seen diggante famille
kooku loolu moo tax ñëw so ñu ñëw si wéy ñu gis ne wéy comme buñ demee bu mu ñëwee mit ñu woon ñu ne moom Yaya Jammeh moo tax moom mu nekk soldat because mu ne dafa bëggoon a protect the life of président Jammeh former président Jammeh moo tax mu join soldat bu Yaya Jammeh demee mu resign from loolu so pour woon la ne kii dafa bëgg a APRC te buñ demee seen dëkka kenn jugaari la dëkka definitely we are very impressed dëkka bi ñëpp génn nañ bi imam bi jigéen ñi dëkk bi xam nga youth si ñëpp ñëw te ku ñëw lu baax rek lay wax si wéy wax ñu leen jàppale si liggéey dëkk bi comme community work amul xaaj ak seen. waaye parlement ma dog la rek soo xoolee in one of the principles the reason lu tax ñu bëri day join army dañ la dee wax ne dañ bëgg a protect the integrity or the protect the Gambia, you understand, against any external attack. Understand nga? So léegi yow yaa ngi ma wax ne wiyee moom dafa join on pour bugg a protect the life of the president. So moo taxoon bu fa président bu mu bugg a protect bu ba kooku jógee moom tam si la resign yow naka nga gisee loolu kon. waaw soo gisee ne ñu ne nit ki da nga war a protect the integrity of the country, understand mooy président bi rek definitely su nekkee yow bëgguloo protect the integrity of the country kon yow doo protect président bi so su waxee ne dafa bëgg a protect président bi mii ne dafa bëgg a protect réewam waaye dafa gis ne comme nguur gi understand nga nguur gi nekkul ci protect si dëkk bi so moo tax moom mënut a liggéey ak ñooñu ñoo xam ne ñoom their interest is not up to the country understand ñoom ñu ngi seet leneen yi external forces ak yeneen so moo tax mu bàyyi simply loolu moo tax mu bàyyi waaw waaye nekkul ne ko Yaya Jammeh as an individual kese la bëggoon a protect. Wow, Bahna, you're Mr. Lamin Tamba, I just want to ask this question to you. We've seen that the APRC brought a candidate whose name is Jara to stand for the upcoming local government elections, by-elections. And that is something that I'm saying. Is an ex-military officer. And I used to hear many people are saying that, okay, fine. Looking at what we have came through, military rule, and then we don't want that again. So, so how do you perceive this, in response to the people of the Gambia, bringing, a candidate who have served in the military? What can you say about that? Well, the people who tell you that we just came out of a military regime and they don't want the same thing to happen are basically talking from a very uninformed viewpoint of things. Gambian people, how they're like. They're very emotional. They don't look at the statistics. They don't look at the history. And if you're dealing with public services or anything, or if you're running your business, you want to look at where you are, where you are right now, and where you're going. So if you're running a business, you look at yourself from last year, you haven't made any more profit this year. You want to make sure you change certain things so next year you can make more profit, or you can break even, or you make even more profit. So politics is the same. It's like running stuff for people. You're running an enterprise. It's an entity. It's not a personal thing. Yeah. So people start saying in the Gambia that, oh, you're bringing a military person. And we've seen the bad experience we had with military. What bad experience did we have with the military in the Gambia that PPP didn't have and didn't exceed? Now they keep accusing Jammeh of stuff and the military of stuff. The same thing that's happening today under the civilian government, Barrow government. The worst happened under PPP, which was a civilian government hailed as the best democracy in Africa. And we know why they were hailed as the best democracy in Africa. Yeah. Gambia wasn't open at the time. Yeah. Gambia didn't have a television. Gambia didn't have any university. The highest level of education in Gambia was high school. The rest is vocational, like PTC or HTC, or you go to MBI or you go to GTTI. Yeah. They were vocational courses. Gambia was not open to the world. Gambians didn't know what was happening in the world. The closest we came to seeing what was happening in the world was a black and white Senegalese scrambled TV. TV, yeah. We listened to it in French. The average Gambian, like I said to you last week, there's something called street wisdom. You go to university and learn the academic way, or you watch TV on social media and you learn.
PPP's only luck was that there was no social media. There was only one national radio, which used to be nicknamed Radio Combo, because it didn't go past Kafuta. Yeah, the signals. Yeah, the signals. The other one was Radio Seed, which is just entertainment. It wasn't doing any television. It wasn't doing any political talk. They're saying Jammeh is a dictator and he didn't protect or guarantee free speech or allow it. Under Jammeh, we had more newspapers, we had more radio stations, and we had more television stations online. You understand? Yeah, because they said that, if you see Jammeh behaving otherwise, like they used to say, it's because of that. He's a soldier, so he believes what we call command. So that's why most of the cases he will not respect, the rule of law, and then he just, that's why he was even called a dictator, because he believed in command, and they believe that he was coming from a military. Yeah, well, listen. And now, what I want you to make a comparison is looking at Europe, or in America, or in other countries, developed countries. I've seen certain portfolios, public office, whereby it is a requirement that this position, before you apply for it, you must pass through the service, either police or yes. So, but I just want you to make this comparison and enlighten the people, because let them not look at the looking at him at that dimension. Okay, of course. Look at Britain. Yes. Their best prime minister in recent history, Winston Churchill, was a soldier. Good. Yeah? America has got a long list of presidents who were in the army. A long list. Yeah. Endless. You'll have they're all served in the army. From Bush Senior to the presidents before him, Carter and Co. I can't remember at the top of my head who was a soldier and who wasn't. But a good number of American presidents were ex-army. Yes. A good number of presidents in Western Europe were, in fact, Western Europe, most of the countries, national service was compulsory. It was mandatory. Yes. Yes. You have to serve in the army. Israel, all their presidents, prime ministers, were ex-army. Yeah? In many, many countries, you have to go through the army. You have to serve national service. You have to join some of these services before you get the discipline. The reason Jammeh, people keep blaming Jammeh, is because Jammeh is a disciplinarian. Nothing wrong with that. Yes. In fact, I heard, was a disciplinarian before he became a soldier. When he went in the army, he became regimental, which meant you follow the law or you pay the price. Yes. That's what the army was. So he transitioned from that into civilian rule. This is exactly the same thing that happens in our households. You listen to your mom and dad, or you get a big slap, you get beaten with a cane in your household. That's Gambia. Corporal punishment, even in our households. Yeah. So what makes you think you're going to go into Jammeh's government? Go to GRA office and tell Jammeh that millions have gone missing, and you expect Jammeh to give their tap on your shoulder, to massage your back. Yes. Yeah? You expect to pick up guns, come from America, pick up guns and try to kill Jammeh, and you want Jammeh to massage you nicely, put some baby oil on your back, put some chocolate on your back and give you a massage. You expect to pick up guns on 11/11 and go to Jammeh, and Jammeh will roll on the floor, give you his big belly, and say, shoot me, kill me, I don't want to defend myself, and I don't want to defend my nation. So you see, our people are very emotional. What happened under PPP and colonial rule, British rule, Jammeh is a massive upgrade on that. PPP ministers, listen to this, PPP ministers used to have a cane, used to be called karawas. They used to have a cane, they used to beat slaves. PPP ministers like Cham and Saho and Mane used to go and beat their electorate. According to first-hand information, raw information, people were treated. Imagine under Jammeh, Dr. Isaac Njai Sedi, or our legend, Honorable Barajaba Jahumpa, people not the Karawas, to go to Fonyi people or Bakau people or Banye people and beat them up because they're not voting for Jammeh. Imagine that. Or Honorable Selim Bai going to somewhere in Sierra and beating his electorate with cane because they didn't vote for it.
Yeah, in 1981, we saw thousands of people. This independent, in fact, it's good this question came today because this week I've been sharing links. I'm building up a platform for what's coming next week. I have got books written on Jame and his unprecedented development from 1994 to 2014. I'm building up a platform so people can see what PPP was and how Jame upgraded PPP by far, including the human rights record. You go and ask those. In fact, my father, as a teenager, said he was killed by PPP just for political activism in school. Those people suffered under PPP. Of Lots of course. NCP were killed in 1981 and then detained for over a year without charges. PPP had a state of emergency. Gambia declared a state of emergency when they threatened to invade Gambia in 2016, right? Yeah. PPP had a state of emergency from 30 July 1981 to 1985. 4 years, Wow. state of Wow. emergency. And in that 4 years, there was a general election and there was a National Assembly election and local government election. And NCP, the main opposition party, boycotted it because they didn't release their leader and most of their candidates until 2-3 weeks before the election. And they're hailing PPP as a democracy. As an example, Jam is bad, but PPP was good. PPP will never, ever be repeated in our country, or unless, of course, somebody Yeah. brings Yes. Thank you very much, Mr. Lamin. Just to remind the viewers right now, you're watching the APRC-TV live on Facebook. My followers, we are saying thank you very much. I can see Ibu Bojan, Anyi Ajama, Anyi Atifoni. Thank you very much. He's with us right now. And then my Tom, aka Panjak UK. Welcome. Thank you very much for following us because you made us who we are. Thank you very much, Uncle Foday. Han for signing rek be minyininka kan wala nyinti ko lafta ke nyininka ni nata ya jube. Tariko kono ani mo jamal ka fola ko signing ngade ko APRC ye mole tombo bari kabring ngala tariko jube demanding nata nga suti anene ketadun na banko fani tiolti sojaro lemnu and signing a resign tanunne because of muneketa kabring babele man satata jeko an minute do ko kala anata resign signing FARC fele ye wo mari nyin ya tombonna andung Gambia no dol fana baje ke kankaje ko sojar kunda mol man la fi sojar kunda la and han for signing laftale pour ifanang ye demanding fay woto because kabrin nim lamin be diamula ay fenne yitande minketa kuluwo Kenya when it comes to the military. So laftale fana ye demanding fay je kono kacha kono please. Okay, abaraka bake follow mbe mol min be juberola aning be lamoyrola mbe control na mbe jayla ba folay ko ala baraka mbe moñol fana templa mbe programme ko kotake follow lapta min fola jannimbina wiyela sojari adu koto nka min kacha wolom by election o min be kala ker jarga anu ker jarga be jokadu difte fay banko le kam honorable councilor Fajiba min ko wolom min ko APRC la tombo moto mo yele amanke ko APRC dum ate dron no moti mi yalon ko woni bidi mo sabab jele mi yalon ko fan on fana seke no londi moti lafta jele senende bari nyindo o musol tanata da futuwa nyindo funding wolem sefo ndol wi man nan kan to lenga mo jube nga jube mi yalon ko ay APRC data kan kabrin APRC data kan asonto tabe lola APRC pro yaga mune ala sojari kumo gundije ngala civil jibe ay muneke wala tinna sojari bara manke sojaro ti sai we got nothing to do with ala kutina min soto do wolom kay tandi ko banku dimola ni be mo tombo na prime lo kamin follow jibe wolom banku dimola bank ha banku dimola abe lola je dami ma ko tude amu je dole kin a sita sangola le banku kalo moy a sita sangola a sango soto nan jango ni nyanto soto karte kiso be bul pour mo tombo ko mol fane nyanto soto pour tombo wota ayo fana wala so soto nan jango ka jibe ko akarantale bang iko ha akarantale fa jita karamoto fa do ko ke man sakunda
ay doku sifal ke wolon sojariyate finish adanta woldo bari nse milla fa kam miye doku ke sojar kula wonyanta kulo sotolale so wo kulo ba kan ay advantage le soto bari akata mune nyinin tole councilor because akata mi nyinin councilor wo got nothing to do with ay doku min nganyinde jeko dinni wala dinni mo mi yalon ko funding kelo andum soma ni be soma dokula ika soma dokula le kejet wala nga dinni mo tombo amanke kebat mi yalon ko ala abe keba koto kono funding kelom dinni ngolo which means aya wato soto aya sembo soto aya jata kende soto NPP fanatal batandira bang ongul fode bare yamira go signing president baro fanang yala parti londila andunga fanambe contest lale so ite hoje nyaadi le yamira te APRC yala Allah ma ate je boyndi la bang mbina la jele to because lafta mi tanda promote salon mi ana APRC ya tombo ma tombo nyinkanko ay sugari yalla ke APRC dingolom ay nyanto so dongo wala fa kuriya tombo so ay wala so bida min na ker jargan koli ker jarga mu wodo le mi yalla ko ka namo ni nyatan kole jo akata la councilor to in kerewan ni wati so ta mon kati kerewan le to nyatan ko namo dibe iba tala nyami depato tala nyami ila tundo ka so na di tata jeto na di ko funding kele aka mamman kata dam ko funding kele la ko aka mamman community development ala bank satela e nyaato ta du ko hidel aka mamman joka funding kele la ko aka mamman musul la ko so ngaje ko na ta fi jeto ni depaso samana moli na mo mi jo ate ba fula ker jardaga de ci tamine jang musul sulata kolongolal musul sulata garden fengola funding kele la kata dam ko la funding kele la bola bonyo to ko la pida village sinol pida road mba dukula ne so depaso min nyanta na la ker jarga ona ka ba ko di ko ko able to have people to represent you so kama ake mol ba tere ate be mol represent ya jele so wo dalilo latina APRC ya tombong pour asije ker jarga ko le saje mon ani saba woto wokum mata bake abe tamana APRC la policy la APRC la miro ani APRC la fero muno APRC miro wolom national interest before self interest banko nafa jani nafa ngani nafa dinu mo pulle ko dinu mi ala ko kabra ki takala mo aya fongo kondi adun ay do ko ke sandi tan anin fula a resignta ala service o banta resignta atata si ala alfal ko amansi banjul atata si ala alfal ko anala udomo ala molmini ala molni ka samba area council abol nya soklal. Thank you very much, Uncle Fode Chor. Studio kono. Who passing the government is giving him money. Thank you very much for that. I mean, it's not going to be an easy thing. We are in Kerjarga, APRC. So therefore, GDC le contestant, they got 1,244 votes. GDC omondi mutole masunya. According to my research, APRC because UDP, GDC, APRC killing GDC is a political party, APRC is a political party. We are not the same. Yeah, muta apele because APRC man candidate. Now APRC has got a bona fide candidate. APRC people are voting and weigh 1,240 policies. So among the GDC, the Mala Garjole Atina winter, APRC people voted for them because they have no candidate. Thank you very much. So Alpha Kana APRC voted for. So GDC
is not going to be easy for them. GMC, the contested, they got 9 votes. UDP contested, they got 500 votes. So UDP, and they are still there. PPP contested, they got 231 votes. PDOI, they got 364 votes. GDPD contested, they got 76 votes. But that is at that time. So that's why we, so this way, Atebe Ganyalale, because Atele Gena Populata, even Alpha, Jibe Ayayale, another I do copy. Thank you very much. The last one, let's look at this very critically. Elections, so Ika Sumang election Mintambita. Okay. Bimbe Dami, NPP Nenema election. So NPP Manyan Silander. Because NPP la party of Iman Lodge. MPP is the president of the Gambia, is the party leader. But NPP is not in government. The incumbent is the one who is leading them. So let's not give the government to them. Anything naming Bondi Mantakunda to Yadi Mola, based on winning an election, it is fraud because the government there is not NPP government. We should make this clear to the people we are counting. Okay, so APRC, the last presidential election, we got 43.60% of the votes. New Jubia Commander Control, we got 40%. And the coalition combined together got 43%. So they are not popular. The popular party is APRC. A local government election in Tambita, UDP 31%. APRC, GDC got 17% with 5 seats. APRC got 16% with 5 seats. And APRC contested only in 2 areas. That is West Coast and KMC. They contested in 7 regional areas. Okay. So when you look at it statistically, GDC contested 17%. They got 17%. Until we only contested in 2 regions, we got 16%. What if we have contested in the 7 regions? This is what we should look at. So we are not a party, we are succumbing because we didn't contest there. Okay, thank you very much. I'll get. Yes, Uncle Fode, because wow, thank you very much. Speak ma. Thank you very much, Uncle Fode. Yes. Yes, Uncle Fode. Uncle Fode. Thank you very much, Uncle Fode, for that brilliant analysis. Yemim for wo kita feneti mi alonko to nyale woti. Woto hansa ndrong coming tele bungo be nyamen drong nkatani wato la ngalon koy balobe kandirinde but hansa nga parliament soto jande mi alonko niaje lafta ka focus right now in personal because ataketa multi mi alonko parliament mangi ñew ci yow gis na Uncle Fode fu nekk ni yaram mu ngi tanga bu baax okay mota say mako amé ci plateforme bi rek ndaysan dam ci dañ ci dé content bu baax because he's a man of wisdom be pare xam nga fekke na barki demba fekke tay kon yalla ko yalla yagal suñ kanam diko jaajeufal bu baax that brilliant analysis giving of a brief history of and statistics kon legi parliament lima la buga laajte moy dama buga comme nga ñew nga jox ñu with a thorough analysis because li tama la question bi dama gis na yow councilor nga te yow xam nga lan mo nekk ci liggéeyi councilor because yanko eno mu sa bop bi te yow xam nga disaay bu fa nekk ndax yow am nga yaakar ci ki nga xamne kooku la APRC tana ki nga xamne mo tudda wiye ndax yow am nga yaakar ci mom ne yow façon ngi eno biñ la en fi ndax mom dina mëna eno lu 10 lolu parce que lan la da fay téwal nit ñi so loolu laa bëggoon nga si fana boobu noonu waaw Halifa yaakaar moom mu ngi si wéewu ba because soo xoolee wii comme am na di énergie comme understand nga yar bi mu ngi si moom ba pare comme ni ko Uncle Fode waxee jóge na all the way from fii mu dem toog kër jugaari toog si kër jarga woot bi daf nekk koo xam ne def tournament understand nga comme mu ngi organise tournament
football si that Wow. youth Si team woon nekk bi. together ba pare buñ fa àggee tam comme gars yi waroon nañu ne comme moom moo nekk seen youth leader yi any youth activity boo xam ne mu ngi see xaw ci biir gox boobu moom moo dee nekk si kanam te xam nga councilorship yëpp loolu la councilorship yëpp loolu la foog nga xam sa nit ñi dem am time sa nit ñi understand di try pour nit ñi nii together di lobby yeneen development sax yéene am na that experience right now comme mu ngi si moom because all the 22 wards of Kër Jara ku nekk xam na ko foo dem rek xam nañ koy wéyee because of yëfi sports bi ak yëfi liggéey dëkk bi su gars yi waxee dañoo dem tey pour liggéey yoon sangam comme décision nii du dee des moo leen nekk si kanam ku nekk so definitely foo naa ne councilorship is all about that it's all about community development because si grassroots bi nga nekk yaa ngi di sa nit ñi understand so moom already am na loolu ba pare so fooguma ne beneen liggéey mu si moom su nekkee ne comme tey mag la da nga wax ne kii dafa tayal dugg na lii ak lii waaye xoolal wuyee rek nga gis di ambition si moom definitely comme xale la mun naa def lu nekk daal so yaakaar daal mu si moom bu baax incha allah so foog nga ne wuyee si boppam am na confidence bi ne dina win moom si boppam parce que APRC mën nañoo am confidence ne dina win waaye fekk moom si boppam amul yaakaar ci boppam so yow naka nga gisee réaction am moom si boppam ndax am na yaakaar bi ne moom dina win ma ne naka nga gisee wuyee réaction noonu bi ngeen ko bettee ak news bi nii ndax naka la mel ndax moom si boppam gis na te am na si yaakaar ne dina am ndam wow ba tey rek family we still having difficulties with the audio Mr. Lamin Tamba. Yes, I just want to ask this question. Looking at Kër Jarga, I understand the last elections, you know, we were doing what we call spot counting. Are you still confident and comfortable with this spot counting when it comes to the by-elections again? Yeah, I mean, I'm comfortable with spot counting because spot counting wasn't the problem last time. The problem with IEC tabulating the results that they got from spot counting. IEC said their Excel spreadsheet messed about and they moved places and they moved the votes and they went back and fixed it. But then the APRC party said, hang on, if you made this much mistake and there was a vote swing, massive vote swing, then what other mistakes did you make? And then APRC had some intelligence information which they wanted to challenge. But I want to touch on what FODAY said about people saying the candidate is an army, the candidate is a doctor, the candidate is a mechanic. You know, this is the reason why I want Gambian politics to move to the next stage. Yes. What did this soldier have to offer his people? In fact, in most countries, if you're a soldier, it's a badge of honor. You cannot have a better job that kept you awake at night, all night, protecting 2 million people. What job is better than that? You're protecting the integrity of your nation. You're protecting the sovereignty of your nation. And you're making sure 2 million people go to bed every night safe, wake up every morning safe. What is the problem with that? What other job are you going to get that's more difficult? But it's done by a tough fella who looked after his people. What policies does this man have for Cape Jarja Ward? He's already demonstrated that he cares about the youth of the ward. Yeah. Because he's already involved in community stuff. His community people, especially the youth, love him. The grown-ups love him. I spoke to him a couple of times. He is very confident. Yeah. And he's telling me he's going to win. Straight because he has got that strong bond between him and the youth. Yeah. So he wouldn't have been lacking confidence if he went and approached APRC and said, look, I want to support the APRC because of this and this and that, APRC's record in government. I've seen our country being invaded by Senegal. I want to stand up and defend my country, and I can do that the political route. And that's exactly what he did. So for APRC to pick him out of 3, they must have seen the confidence, they must have seen the ability, and they know this man is noble. He was in a noble profession, and he will die to protect his constituency. But let's go back to the fact that the APRC is coming back in that region. People voted for some of these candidates because they didn't see APRC at the time. With just West Coast, KMC, and Banjul, we polled almost close, respectively, to the parties that put their candidates countrywide. Who knows?
if we had MPs in all our constituencies in 2017, and we had mayor candidates in other regions, we could have been talking about an APRC that's dominating Gambian politics now. But people have seen the truth. It's good we took a step back and allowed people to see the truth in Gambian politics. Now people know there's only one party that stood for them, that made a difference in their lives in the last 25 years, and that's the APRC. As soon as the APRC was pushed aside, the country started falling apart into pieces. So now we're back to Gambian people and saying, see what we told you guys in 2016? Never vote for these wolves in sheep's clothing. They were not interested in improving your lives. They were not interested in defending Gambia. They were not interested in anything but to make themselves wealthy, richer and richer by the day. And that's where we are now. Security situation is deteriorated. Crime rates are going up. Food prices are unsustainable, unaffordable. Health, no medicine in hospitals, no ambulances, not even batteries in ambulances, no fuel in ambulances. They can't even afford blood bags. What sort of nation is this? So our candidate is here saying to them, take our country back to APRC where we are, and all these things will be available, and they'll be available 100%, because APRC had stock of every single consumable in our country 7 months in advance, and we want to go back to that. Thank you. That's very good. Parliament Jiba rek Madelu Watsio rek. Thank you very much, my brother, for that wonderful analysis. Because definitely a youth like this one, that Kergerja, because I also understand that he's already a youth leader, and in fact he is well known in any corner that you go at Kergerga. You know, many people know it because due to what his engagement in the village or the community development, he have been participating in community development. You know, in fact, as soon as he resigned from his job, you know, which in fact is like he did not want to continue his service, but his first service, that was the agreement that they had, the agreement contract he had, you know, when it was due, he decided to resign. So now I will go to Parliament. Are you there? Parliament? It looks like Parliament? he's frozen. His image is frozen. Yeah. Okay, still we can still go to Uncle Foday. For signing APRC, Uncle Foday, lafta ke nyini ngamin na wala nyenti ko right now ni tata ya jube because election bari ko imbita sport counting nela, and what the same sport counting ni nata ya jube in 2016 elections ay problem o samba nan janne for IEC ko in mistake tala, and hani signing wo IEC killing wala bije hani signing mbita the same sport counting. So lafta ke nyininka ite APRC, how prepared are you for like training your polling agents and in Wasifal? Yeah, well, I would think, I will assume, because the mantra Gambia and the mantra at the bureau to say what's happening there. I think that question, whatever I'm going to say, I am going to make it. I'm be assumption like na kunna miro gol kala noin ko na patio be daming be bul kendo le kono mi ka tamandi be do ku kendo la on din kendo. Okay, Uncle Foday. Uncle Foday, sport counting. Signing by Tijang, I don't want you to make assumptions, but signing, I would want you to give an advice. What do you think? You know, coming Mbotana Minkono 2016 electoral Tata Nyaming, and in difficulties and in the sports council at Tata Nyaming. So what advice would you have for the people of the bureau? Milia Lonko, they will be responsible for Kajeko, you know, when it comes to this by-election. Pour ye ferol landi, Mia Lonko, aka jibero ko comme sunyaro kanake. In terms of training, polling agents, yamaro di woto. Ambe yamaro min dila wolom. Mandin kol ko ibuke batu po bula janilungo pele baylungo ye wulo bula. Ning ala me mako e ka wulo le sodo bari subo ite woso. So mbe min kala do wolom kana singa batu kulungo isi kana mol pepe min kana. Bari ngalon ko carte fo be kala la nen carte fayta face kon. Wo kontir dula min follow nyanda ke itamin ko electoral agents nyanta parendilal.
tombe tombonde la bankole kanje ni yelo kun fula o tilfula kata soto e kamin fofana ko pooling agents no fana itandila ko pooling agents wala do ko mo ñineti because ngamra IEC fana ba fulay min kala min kuma da fa kuma da wolon counting agents min be ben kontir dula wala kala multimini alon ko desubi alat e nyanta tala lorin kilometer lorin kilometer yilu wari kemme sije ko kontiro min kontiro ke da fa pareta itoli eta safe minu eta safe ni min soto yemin hayma koy pareta ya safe danni be penota la ka sign ka ko han son dala nyine kontita yela itole min konte ya hayma yo wujube ya jibe fole be farinje bang isina o safe ni a safe bimbe damin mbe dunya min kono mbe electoral work on ko le kon ya natal yela mobile ta ya natal a tere la mobile kono o be pendet mi yalan sem mbe yamaro min kala dal wolom APRC minu marta bureau la ye funding kel commencé ke karandi pour que pooling agent solti anin counting agents because sate muang anin saba wala be kerdal so ni be funding kel karanda o be funding kel karandi bin tara funding ke muang anin lulu kata funding kel tan saba sa ni ndo manna c'est mo soto be min substitute la jet wala na yamaro thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Wato ala baraka bake. Thank you very much. Wato ngalo wato fanang manjam fa bake. Pour Mr. Malik Mbaye. Wow, Khalifa. Wow, jërëjëf xam nga rek fu mu nekk nii moom fu mu nekk nii ñu ngi doon waxtaanee yëfi bàyyi elections bi war a gis APRC naka la ñoo defee ay préparation pour nga gis ne xam nga rek war nañu comme suñ polling agency comme dégga gisoon nañ 2016 election ne sport counting dafa am waaye dañ bëggoon transparency wa that transparency bi tamit dem nañ ba gis ne amoon na si njuuj njaaj kon léegi ma ngi doon war rek yow lan nga am pour xelal comme election bi nga xam ne mu ngi ñëw ñu ngi waajal bàyyi election bi comme maanaam si fi pooling agent ak ñi nga xam ne ñoom ñooy garder suñ kees yi wala ñoom ñoo teewal foofu noonu daal ban advice nga am daal moom pour ñu mun koo bàyyi xel. jërëjëf Khalifa balaa may dugg foofu sax xam naa temps bi jeex na waaye di nuyu suma ñaari professeur yi muy professeur Tamba ak professeur CHORR ak Palande ci boppam nga xam ne moo nekk ci ground bi ko nuyu bu baax gannaaw bi nga nuyu ñu tam ak li nga modéré programme bi wisdom ak kaar barakallahu làkk yi ñuy làkk yëpp kaar barakallahu yaa ngi koy làkk ni mu rafetee jërëjëf na sànq loo fi waxoon lu fone lu ree jàpp ma mooy comme wiye jara ne ko dugg ci affaire bi dafa dugg ci affaire bi pour protéger jàmme génnam gën a ma ne parce que ki la laaj xam nga professeur Tamba nga professeur ku la laaj ne ndax yow yaa ko laajte ndax wiye dafa demoon rek pour dafa dem pour aar réew mi waaye moom lu tax mu dem rek dafa mel ni jàmmere la xaar may la kay daf dee am da ngay seetaan sabar yi de sabar ak lamb yi da nga ko dee seetaan waaw tuuti rek bariwul nag di gis xale jigéen di tecc da nga gis jigéen di tecc waaye doo maye sa xaalis am na benn jigéen bu xam ne bu tecc nga maye sa xaalis su tee sabar bi mu fa sabar bu wax tee entertaining people people but still lots of people ñoo ñuy fecc waaw loolu dëgg la waaye kenn moo ñëw fecc rek kooku moo la neex nga ñëw nga jox mbay bi wiyee ok he's a Gambian waaw and he protected the Gambian parce que olof bi dañ ne boo duggee ci gaal bul ñaan gaal bi bul ñaan capitaine bi am problème di capitaine ak moo leen wax président Yahya Jammeh he was the head of state soo ko protecté réew mi su ko dara jotoon rek mën na sara réew mi yëpp man I supported I really support him for that because of he was doing that to protect Jammeh protecting Jammeh mooy protecting the nation to me that's my opinion ok kon ni su may ñëw ci comme ni ko programme bi demee xam nga dikk na professeur ko ñu dikk na bett na mag waaye dikkati nag waru laa bett ok ni teew dañu ñàkk nguur gi Aliou Maman Ndiaye ak kuréel bi dañu ñàkk nguur gi bàyyi comme ni nga ko waxee rek li fi la woon sport council la woon dégg la waaye erreur am na bu ñu gis loolu waaye bu ñu dalaat
balaa ñu sign any paper pour wane ne lii d'accord nañ ci na fekk mu leer ñëpp ne lii d'accord bu kenn dem di wax ne yaakaar ne nga sign benn document xam ne leer na la ne ñëpp ànduñ ci and I believe ne matuwaay yu mat comme noo di joxe bu Doudou Dia yi mooy atanu dañ dee wax ay ci ne dañ soxla kayit yu xam ne kayit yu mat lañ xam ne ñëpp dañ sign gis ne liñ compté yow mi nekk NPC moom nga gëm ki nekk TPC moom la gëm keneen ki nekk dégg na fàtte loolu parce que ku nekk APRC moom la gëm ñoom ñoo dàpp ne ñoo ñëw waaye ñu ne sign nga sign te yoo xamoo ne nga sign ay believe la ñu dal sign kon daal maa ngi ñaan waa parti APRC rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci ground bi and ay believe ne kilifa bi Fapal Tombong jaar ay waa parti bi xam nañ loolu and I don't think they will let this happen again inshallah because xam nañ ay ci ñu defoon léegi ñun gis nañ ko ay believe ko duñu dalaat inshallah taala ñu ngi yéene waaw di ko yéene jàmm mais yàlla ko yàlla may ndam te ji nga élection bii bu ko kenn saatane message bu rëy la pour waaw waaye am na ñoo nga xam ne tamit ñu ngi doon wax ne bii dafa mel ni maanaam xam nga rek warm up la pour the next presidential election bi nga xam ne mu ngi ñëw next year mooy 2021 so dafa mel ni kon APRC suñ taxawalee candidate fii nii ba pare suñ candidate bi su ñëwee daanu gars yi dinañ wax ne kon nag APRC moom mu ngi noonu de mu ngee deesi so kon dama gis ne tamit kon APRC war nañoo taxaw si ñaari tànka pour war a mën a gis ne kiñ fa taxawal as candidate pour mu mun a falu parce que su faluwut dinañ wax ne APRC kon daal moom seen doole daal moom wàññeeku na wala seen doole daal moom jeexeeku na ba pare tamit xaw ma nag nga gisee loolu su baro suñ APRC toogee ba nga xam ne baro mu ñëw baro bi nga xam ne ngenteegul pateem bi sax moom mu fal moom mu taxawal candidate bi ñëw wine loolu dina garaaw de aman mun na garaaw mun na ñàkk a garaaw ci sa élection lifin la ñambi ñor la su nga foog ne mun na fa nekk mun na fa baro mun na foog ne mun na win te baro mun na ñàkk a dama ne baro bu wiinee am na leneen lu wiinee waaye wiinee wu jërëjëf baro képp ci Gambia lu jarabu ni ñu sànni ko kaw dafa bu ko soo dafa def lan lañ wiinee moom te wiin la dara amul wiin waaye du dafa loolu dafa ko def te itam APRC nekkul ko bi ñu ko itam ñu ko ko miin ne APRC non APRC deewu parce que xam leen ne yow professeur Samba foog na ma ko xam ñu ngi wane ne APRC ndax koor am na ko foofu léegi nag APRC liñ am boo ko seetee da nga gis ne ñoom ñoo gañe élection bi bu ñu demoon ci doon nekk individual parties la ndax APRC wala parti bi suñ ko seetee da nga gis ne ba tey APRC ëpp mbooloo ci Gambie APRC loolu ko rek nii may opinion loolu APRC waaye nag incha allahu taala nañ wax ni ku ne méthode bi nga xam ne moom la ñu war a seen 2021 et bàyyi élection bi moo ko war a jàmm can you hear me waaw baax na kon di la jaajëfal bu baax di la gërëm bu baax because fu mu nekk nii waxtu moom mooy loolu rek mun nga tàggatoo ak sa gars yi ñi nga xam ne ñoo la nekk di seetaan ma jàllale message bi APRC rajo bi nga xam ne côté Amérique mais Gambia One Radio am parrain waaw pour ñu yëgalee ko yéen ñi nga xam ne nekk ci lifin bi ko incha allah nañ ko di communiquer te ñun waaw because jubluwaay bi yëpp benn la kon foog ñu bokk am ay liggéey yoo xam ne dinañ ko buddi bokka pour ñu liggéey especially su nekkee vital information si nga xam ne askan bi war nañ koo déggal loolu moom dina am solo trop kon di lañ kon waa léegi di leen di jaajëfal si taxaw bi ngeen taxaw pour war a gis ne APRC online TV bi am na kon mbokk yi ñu ne ko déggandoor waaw diaspora radio bi boobu fu mu nekk nii am na that's a very good thing Uncle Foday mbelaflale fanan pour yana sarota fanan is very important pour kaje ko ibe advice o min dila to the general entire APRC anum fanan mbelaflale yep kuma fay because munem biamo siata no ne 2016 de eko Aliou Momar Ndiaye aman feya so signing hand signing Aliou Momar Ndiaye wole bije IEC so signing and we are still going for that sport counting. So APRC, lafta ye yamaro what's the strong message that you're going to give signals to the IEC, to the APRC, and to the rest of the Gambian people? Okay,
Ambe HALIFA HALIFA Lord LAMIN TAMBA HALIFA Ali Momar Njai buka tarakondir dula wala tini la ko ni ngaro kuma no das kal kili olon kila la ta kondir ila lo kuma niam pare sakata kutanyolo kana kolia molumbe kontidula ni ya continue parte de ce commandero kat ila diamudo min tata ye ninkate kanami isto se mosta wala te nga very clear artin sonde ndol kata ni wayen gane na man gane ay na kon ci ko tax kelola ñoko na ko na dala katale londi ñom mbirola so nga ñi soto ko don tolbe gagnela ni nga min soto nanje mbalon nako wolon tolla semboti mboydamu daminte nga je jube katu ñobori mbami bina mbe lola so kana ta je ni nako nga soto ala pati nje ben ha barin kana ni nako and maybe kata mon ko tawt but by election ko le kerta by election andu ngani baro so RCP bitala jel so woto nse mol commande min ya lon ko nimmi filita waran ila waran ajane ñam ker jarga won ni yalla ko sati mom ali sama ni min na carte keso filita andu yidi gistata ker jarga won o ila carte keso image inyanta tala IEC andu IEC bitamunto wolon kerewanti pour ya replace woman ke ko adama baroka ka dole dada aka diala molla de yalo this is where we go different balal len mo wax wala ma képp ko xamne mu ngi wodi ker jarga waaw ci 23 villages yu nekk ker jarga ñaar fukk ak ñett nga dem kerewan ñu replace ko jox la benen ay bokku duñ ko def fenende ker jarga wod rek lañ ko def ak ñamina waaw fen tok ni woné waaw adama baro mu ngi defar ID card mu ngi defal voters card pour jox pour win dédé ñu nga xamné seen boss bi dafa réew té lolu
mun naa am mu nekk APRC mun naa am mu nekk GDC mun naa am waaye képp koo xam ne am nga foofu carte si ta carte bi dafa réer o am na ñoo xam ne sax dañ meroon ñu ne duñ sànniwaat carte buñ teg seen carte yi gisuñ ko dellu leen ba AIC bi ko seen turam fa seen numéro yang fa nañ ko replace ñu jox la beneen fu nga mën a sànni carte dafa am solo trop pour ñu commencé di ko wax nit ñi waaye duñ joxee carte Serekunda de duñ ko joxee Banjul te duñ ko joxee Koñi ñu ko joxee only in Jarga woon ñi nga xam ne foofu lañ ko gis jërëjëf su fekkee ne lii mooy si laas li maa ngi jërëm suma naataango yi nekk si welcome. Yeah. Yes. Thank you. Yes. Thank you very much, Uncle FODAY CHORR, for that wonderful, brilliant analysis, and then taking your time to join us in this program, which is of course the APRC online TV. Is very, very important because here we share information, vital information. We educate, inform, and entertain. Because definitely the public have a right so that they can get the information. We are here to sell the agendas of the APRC, to let the people or our viewers to get to know things that are hidden. We bring it to the light. So thank you very much for joining us once again. I will go to Mr. LAMIN TAMBA. But before I go to LAMIN TAMBA, Solomon, thank you very much. Panjak, LAMIN Sanyang. Yeah, thank you very much for following us right now on this program. Mr. LAMIN, what I just want to ask is, looking at the current situation right now in the Gambia, we all know that COVID, and we don't even know when COVID is fading or going away. And then, what would be your advice for APRC? Is like how to prepare ourselves, for the campaign at Kirgyarga, and then what would be your advice? Well, the advice is we're gonna have to go full pelt because our enemies, I will not call it enemies, our opponents are not our opponents. Yeah. Yes. They're not resting. They're going out, and we've seen President Barrow go out and pull large crowds without masks, without social distancing. And I don't think most of those people cleaned their hands before they went to those rallies. Yeah. And there were lots of children there. We are asking you to do the same. So really and truly, the APRC cannot sit idly by and abide by regulations that the person that was supposed to enforce them is breaking them themselves. Yeah. So therefore, I advise people in Kirgyarga, not only people in Kirgyarga, the APRC National Executive Committee, to go out in full force, but make sure you maintain personal hygiene and remind each other, wash your hands, wear your mask if possible, not even if possible at all times, I think, because coronavirus doesn't seem to be going away. I don't know where the government is getting their figures from and saying that the coronavirus numbers have gone down in the Gambia. But I know the government wants to do that because they want to open the tourism industry. They want to open up businesses. And maybe the orders are coming from Senegal right now. They've told Adama Barrow to open the borders and the airport. Who knows? But I want APRC people, all Gambian people, matter of fact, because APRC likes Gambia. Yeah. We're the most nationalist party. We're the most patriotic people in our country. We fight for the Gambia and we fight for Gambian people to benefit from every Gambian resource. So our people should go out campaigning 100%. But wear your mask, clean your hands, make sure there are no people bunching up one place for too long. If you're gonna bunch up one place, make sure you're all wearing masks and make sure it's for a short period. Understand? But we have to win that ward. It's our ward. It has always been APRC. It's about time we recovered all our supporters. And I'm wishing we Jara every single good wish there is. I wish him all the best. And I think hearing the background of his nomination, having spoken to him, having heard people from Kirkjaga talking, I think he's people's man, and I think he's going to win. And we'll do everything to make sure he wins.
that will be the springboard for the APRC, because the APRC is bounding very strong. And I'm glad time has vindicated the APRC and Babili Mansa significantly, to a point where people are now joining us in numbers. Panjaki in the admin forums, you're seeing the number of people that are coming across So that want to join the party, and that is very definitely, refreshing and very yeah. encouraging going into next year. Don't worry about Barrow and his incumbency. Every Gambian on Gambian soil who's genuine today knows that Barrow is hopeless. He's not presidential material. They know his parent party, UDP, has got no interest for Gambian people. So Yeah, therefore, I don't know, because looking at the COVID-19 pandemic right now, we all know that definitely, economically, most of the or the APRC were bankrupt. So I don't know financially how is the party well prepared to support our candidate, so that he can able to at least make a very good successful campaign, and then well, so that he can win. APRC is not got free money. APRC doesn't have money trees, but APRC has held two nationwide caravan tours successfully. APRC has had 6 or 7 major rallies successfully. So what is the problem with APRC supporting one ward? The Yeah. executive APRC will not make that excuse. The APRC membership will not make that excuse. In fact, the T-shirts have already been printed for Keljaga Ward, for Wie Jara. Campaign material has already been provided for him. Fine. Even if Okay. we can't do that, we cannot complain that we cannot have fare for few of our national executive committee to pay fares to go to Keljaga and campaign day and night for Wie Jara. But financing And should not be a problem for the APRC. yeah, and From ourselves. Uncle Fode said something very important, because I understand, by the end of the 2016 election, most of the supporters, were very angry. Some even, tried to make sure that they even damage their Yeah. voters card because of the anger that they have. Some even lost their voters card. And then, I don't know what advice would you have for those people, so what advice would you have for those people? Well, those people are still on the voters roll, and I saw IEC announcing that they're going to go to Kirjargas Ward and Yamina West to replace voters card. People need to understand one thing, and Fode said the right thing. IEC can replace voters card at any time, all right? But IEC cannot register new voters New unless it's voters a card. national registration period. Yeah. So IEC cannot go to Kirjarga right now Yeah. or Yamina West and register voters afresh. That shouldn't happen. But anyone that lost their voters card or damaged it, they are entitled to get it replaced before the by-election. So all these Yeah. people, I heard these stories and they're true, because I've got Yeah. cousins that ripped up their voters card when Jammeh Yeah. flew out, because they gave up Yeah. hope of Yeah. legality in the Ghana. And I don't blame them, because Jammeh was constitutionally overthrown. Yeah, so they were angry. They ripped up their voters card. They don't want to vote again, because for them, that's the end of the road. But it's not the end of the road. So they can go back to IEC and say, look, I ripped up my voters card and I'm in Keljaga or Nyamina West. Or when they eventually get to the West Coast candidates that were expelled by UDP, they can go and say to IEC, I ripped up my ID voters card in 2016 or 2017. I want it Okay. replaced, please. This is my name. This is my date of birth. IEC should be able to trace it. All right. If you give them the Yes, date or name and date, Uncle Fode, Uncle Fode, one last question before you go. Uncle Fode, bëgg naa laajte comme like ndax ban advice nga am pour jox wiye xaw ma nag ndax si jamono bu ñoo wax ni ndax am na lu ñoo ooyee a campaign manager, su ko defee that campaign manager lan nga ko war a mun a xelal to les strategies pour nga xam ne dugga si biir gox yi comme jot nañ information we have almost about 23 wards there, nga xam ne dina set up a committee bi nga xam ne war a mun a dugga si biir nit ñi pour war a mun a identify his potential living supporters, ñi nga xam ne amuñ amuñ voters card si jamono bii, pour war a mun a xelal gaay xam nga, su ko defee ñu war a mun a dem utiwaat wala wécci seen voters card yi tamit, su ko defee ñu mun koo dooleel su bés bi jotee mu mun a am ndam. jërëjëf loo bëgg moo ko si soose ndax waaw non si olof moo si olof moo tax ma laaj la si olof, because Parliament should be answering some of these questions, but he has difficulties in questions.
Kër Jarga seen ward bi 23 villages li ma am pour xelal leen mooy ñu ñëpp rek ñu jóg ñu jàppale wuye already dem maa ngi si forum yi North Bank maa ngi si forum yi Popañomi Malick Mbaye mu ngi fa ñeneen ñi te maa ngi jokkoo ak ñoom te suñ ébul dex officer bi muy Faji ba tamit dama dee jokkoo ak moom it mu ngi jokkoo ak gaay fu mu nekk nii ñoom set nañ seen boppa bés bu nekk ñu ngi dugal di dëkkay di waxtaan ak ñoom am naa xibaar ne su soobee yàlla dañ ko bëggoon a def samedi waaye ñu ne exécutif bi dafa oote ne nit ñi dem uyu leen so bu nekk constituency bu nekk dañoo tànn ñaari nit ci dem so su soobee yàlla booli altine daal gars yi dinañ jógaat demaat wër woot bi ñun ñooy wax waaye waa Kër Jarga yi ñoom commencé nañ te ñu leen jàppale mooy North Bank and also the mobilization team ak seen dex officer bi ñu leen jàppale ñun mi nekk si diaspora rek ñeneen ñu nit ñu ngi waxtaan si forum si ñu ngi xelalante lii kan ñu ngi koo def waaye man li ma bëgg a gën a ñaax doomi parti mooy du ma dee nangu pour ma dégga nit di wax ne APRC dañ bankrupt mun nañoo am ne ñu ngi struggle si yëfi xaalis parce que nguur bi fi nekka ñoo jël suñ account bi ñu tëj ko waaw moo tax ñu wane da ngeen bankrupt suñ account jël suñ moto yi waaw dafa am liñ bugga si loolu waaye parce que parti bi dafa am ay nit ñu nga xam ne dia comité amuñ banque amuñ dara waaye lépp loo xam ne songa nañ ko rek ekkati nañ ko daaneel nañ ko so man yaakaar boobu moom am naa ko si doomi parti te fu mu nekk nii ñu ngi ñaan ñëpp képp koo xam ne doomu APRC nga fu nga nekk rek soo mën a lay jëndal wuye benn t-shirt sax o nga defaral ko benn posta rek o ñu jël postam bi def ko si suñ DP yi def ko si suñ forum si def ko si suñ Facebook yëpp dafa bokk si campagne ak képp koo xam ne dem nga sa fi nga jaamuwee sa borom ndax coot la te nga nekk APRC nga ñaanal ñun mi nga xam ne ay jullit lañ suñ julee ñu defaral ko ñaari rakka ñu ñaanal ko waaw man lii laa mun a xelal joomi ba pare si suñ biiri suñ starté politique bi nañ uyoo nuñ ñuroo mooy APRC nañ am yar ak teegin buñ saaga kenn buñ def loo xam ne suñ ne ñu ne APRC ñoo fi yaax because ku taxaw ndaw la dafa am yar te xam naa ne ñi jiite parti bi loolu dinañ ko gën a dëgëral because looy def soo amul discipline mooy contrôle rek baaxul soo buñ commencé di toppa nit ñi ñuy saaga di wane kii nii diw nii déedéet ñun nañ concentré pour waxtaan ak nit ñi ñu ñëw waaye man de li ma wax gars yi Kër Jarga su fekkee ne jël nañ seen doole bi jox ko wuye spécialiste yi ndaw yi wuye dina mun a taxaw seen boori sport te du am ole Kër Jarga waaye Jokaadu constituency yëpp te su fekkee ne tamit jox nañ seen doole bi wuye dina taxawal jigéen yi Jokaadu yi jigéen yi Kër Jarga ñu gis luñ bugg si council bi ñu am ko good waaw loolu am na lii laa solo mun a yokka ngeen baalal ma nag wax neexu su fekkee ne wax naa li nga xam ne jaaru yoon ngeen xam ne nit rek la damay jiw waaw thank you very much jërëjëf Uncle Fodé di kontaan si yéen rek waaw moo tax ma ne la non di ko xanaa di leen gërëm di leen sant rek because nekk ngeen ñi nga xam ne ndeysaan gannaaw yàlla tamit you people make this program to be a great one because every Friday léegi dañ def faral di make sure ne there is a continuity boo xam ne tamit su ko defee every Friday from 5 to 7 pour ñuy jël time ñu adjust suñ time bi ñuy mun a ñëw su ko defee nit ñi tam ñu ñëw follow dinañ mën a xam ne time bii nii la so loolu dina am solo torop di kontaan ci yéen di leen jaajëfal bu baax a baax Lamin thank you very much for taking your time it's always been a great time joining us. This program is all about the APRC online TV. We are thanking you so much dega like they all of you used to say amuñ sa fay. If there is any word that I would use in the dictionary to tell you thank you, definitely I will find myself to explore that dictionary to use that big word to tell you thank you abundantly. On behalf of the APRC team, I'm saying thank you very much, the technical team, the security, everybody, starting from the supreme leader, that is Babili Mansa,
the former president of the Gambia, His Excellency Professor Dr. Alhaji Yaya AJJ Jammeh, if he's working right now. Fabakary Tombong Jatta and his national executive doing a great job there. Thank you very much, the MPs, for everything that you people are doing. Képp ko xamne rek yaa ngi dugal sa loxo, sa xaalis, sa time, sa energy, everything pour war a mën a gis ne APRC taxaw ñaari tànka. Ñu ngi laa jaajëfal, ñu ngi laa gërëm. Dégga daga waxtu suñu mayoon rek dañoo name si yëpp, but we can't go through all names, especially nag ñi nga xam ne dañ dee ñëw online di faral di toppa télévision bi nii. Mooy ñoom Malick di maa ngi la na gis di leen jaajëfal, di Mansa and everybody ñëpp ñu ngi leen wax di wax ndaw yi ne please kaay leen waxtu liggéey jot na. APRC ñëw leen bureau bi, seen bureau la. We have to come to the bureau. We have to make sure that we work. But Lamin, I just want to tell you that next week by Friday, inshallah, I would want us to look at the bill, the election bill. So I want you to prepare for that because it has to deal with law. So and I will rely on you, on your expertise. That is your area, constitution. So on that note, I can just say goodbye to you and then thank you very much, Chair and the team. Thank you very much. The security, Pamatar and the crew, definitely, Wow, Mantam Mutumarek. I just want to give you a simple recap on the Jola for the benefit of the Jolas. Assalamu alaikum kubadingom kambo kajikarak di wataye nye apalu atiyu amkoregem Halifa Ijaju buka kudikonam Panjak Gambia njo mara saferu banja nilanji yisenu akasuma kumbom di wakami jat fujaja folla pro kamika APRC online TV television eno manje yayde APRC dan manje don wala numik nu jejulor wafo manje watu mbeka jitu mak APRC wafo manje watu mbeka jitu mafam futule woto jat nu jalon de bukana kan manje amkoregem lamin tamba o UK nu baj on kuregem on kud FODAY CHORR o fana nala ko tade di fujaja fe nu baj Malik Mbay fanang an manje ombo pop diaspora US nu bajum an kuregem fanam COUNSILOR parliament GIBBA o fanang tan nala ke sanken waf wonu manje pop kankan waf wonu manje wo baje fuko momak woto comme nu manja man burom ñemome di fujuma fanon mandabe ana lake di fulaka fan kuregem kër jarga tikete wala yana jumu mo yeno wama GDC nan anachila awinum ankore alaji nana winum election after over resign nana resignum nyeme nakankan achieve karayoli jokadu woto hanbe nye bunu baja to bangan woto luwa sen pour mankan IEC pour mankan election anosan anumanje atumbe ka ganya ak nungar jukute cila bare nanu nakelom no mondo mujikerom wakane election beja e jodi watawiya di kambe e junkutay luwa sen e wartala ko bobu fungan ana nona purum to comme mante ko cesor mante o resigné banu jojo juk mate ala konto o resigné ana resignum wota jungute yemene laketo woto luwa de senum pour mankan IEC ko be lanku kan électionné pour mankan si parties burom ko lanku do ko nyakor e jungute ci la yoy kambe e jungute ti kër jarga kër garga nu jojo nu jiker nu baj si wor sanko regem almost 23 yonan kabaran disi feji si wor sone musuka mane 23 so pono jogmati APRC finci ko pare pour mankan ko be ka jumen ananu manje atumbe ngare e junkute o ko regem wiye nakankana nyilan manje anyil an manje na mum sala ko di armée na la ko di army yeti national army nana watayri si wat simita sola san ku sainum nan siringom suma sone fotakeris unyene disi gabara nan siringom na resignum di tokum wata ci la pop babil mansa mana katena mo fam o pop fuñola re fu ci la pop nu namo di kamé angole tarok di buku na katenum bare wiye no be mo pop no jajulon no ñefum wax wala no mañu matina kankan anyila no manje na babaj ka kurak because wala tunu mamany anyilan manje na jojo through the army foko baj ka kurak yeno number one discipline woto ka kurak an letungal no ceng mo mañ mati wiye na mante na babaj ka kurak manta bajut no jom no bajum fanam an investigation de yisene mati na kankan ananu manje anyil di nando na ngare ngar frunga famenge di waha wanu manje ka goro ka ku goro rem di ka panakati yurwati tucila esukeli kari jarga namor di nokorum watati bobu furi rafati en nagete balangay malay woto di kan fanam ni cen pop di
on kuregem community development or community works nakane kan ananu manje pop amusta lañ bolog di kammi pom na kammi pop anyila nu manje nakankan arunga kurunga na rungen war di wax wa menge woto pop nan ko jiko momu APRC ko du ko jiko mati malegen anyila mu pop banja na piopo de kan APRC na piopo kariben pop wax wati APRC kweti APRC de sumo di lam benen na mangom anifana anu manje an kuregem His Excellency former President Dr. Alhaji Yaya AJJ Jammeh Babili Mansa woto hanbe nyeme Kër Jarga woto anyila walo omo anyilati APRC wonambon kay senu la ko wayna wama pour mankan wata fnaka furinja de jile bu karta wolo de jile be boxela mante meng tep malegen nuju juk kone fanan nuju ken juk ujuja ponan no Kër Jarga GDC de ku win wayna wama parce que nuju juk mati Kër Jarga no APRC ku jumeno tubo a candidate wala non kuju budget an kuju mene bo so nya ke kati Kër Jarga nan kuju kero mati budget party yang ngale ne ko sen di kuju ko mati mama kande kapati yola yakambe GDC bama kande namu musala ko anani namu musala ko de ko fati APRC woto di kambe di ko badi mbala facila man kam ko be seno bu karta cila man kammi APRC e jumenut an bare jat fnaka furing le rim pour man kan e jenku tay APRC ku sola e jungu tay woto mama kande o be jum cebo APRC be jum cebi no badje si parti sku sa so UDP tout pan ko jum cebi pour man kan ko be kanyakor e jungu tay cila pop woto yo pop ndi kankan wa wan manje watu go badje fuko fo mako wonu la kon kamike ni la michengom bud bukana kujuku mu meno di ananu manje kuregere ananu manje na jojo di armée wala na jojo di army fu say wala ni ci nakane kan waf wanu manje wanamu di luwai because wama kamenga kurere ujuja former president fang di kurego wax wa menge because mama fuga fola mam fu say meno man ajow mu jetum di armée mo kame lamin tamba pona yisone le mati ujuja armée ponan ana anyina ni no ujoja di armée fang wine win beje biten banu manje comme kakurak woto kankan duwanu manje ne lam yisone le mati fang ujuja fang hari susuko san manje susuko si bobos ko jog fang kitchen ku nene ton condition pour mankan manja be kala kasi place si cenas sanu manje sedi masakunda foku kan anyi wala foku kan ananu manje nu gogor ami katu wama ku manje mati kakura kogudo woto yo poe kankan yil bukana kati Gambia kantu nen anaw akan loja armée rek o nyafu ko fusa say wala nem man ko sofem diena woto po wata urunu ngaru wata pour man kan wulbe kamikenu no lam cien ko ne ku ci nga koy no wama o jige ja Kër Jarga ni cien comme nem bukana kamenge watati election e nan kunya kuremi 26 en nanu manjem APRC kulolo di mansa kunday man kami babel mansa na purum de mo fam kamenga nyetum wana funya fariye ko ngam si votas kara sole ko ngam ko tujar na ko tujar mbuka ko si votas kara sole si jinjim bare hanbe nye luwa sensen bangana bu ci la pour mankan o tende aw bu karati Kër Jarga nu jo mankan aw be yow di IEC pour mankan ko be kalan ko jore ni karta ya ni la me ci sen fam mati fenci pop nu juga jog mati parti chen yunkule yang program NPP yan manje arungal yo wana kam arungati mo fam His Excellency President Adama Barrow opo beka jumen bo candidate ni cengo mante yo legal ni APRC dar APRC du ko yisana parliament jibana yisana mati APRC ku babaj ka fium kanu manje ku fiumon mati Adama Barrow panangol candidate wala panangol nakanen katun wama ku dike bo diku manjum diku jikerom ku jiker be bukan ko ne ku feji donc ko jikeron diku jike mante set fiti diku koy mati anyila mo jara ajum ja panangole na gagné woto hanbe nyeme woto nya nyeme mi sena mati APRC woto anyila wolu omo Kër Jarga candidate walu omo woto nya tendi malegen wa man gonyo merege wayno wama jima man APRC jima man babel mansa woto watay rindim pour man kan ure do kankan nen wala kachokor be juk man jini la jungolen jisu punu jika parce que wala tunu manya man wambule yele weno wama presidential election 2021 ya no manja 4th of December woto nya broka banjikanum tu ringlo rintate pour mankan APRC munu jike rora mante malagen nu pare pour be ngare mo famne munu raga meno woto njo mana saferu tende babaj wax woni kate bolal mi man mati malagen ana ringot bare udoni bajum jat pour mankan be joli seno live and direct APRC-TV di apalo atu ankore gem Halifa Ijaju sumu jari jono APRC Panjak inshallah Panjak Gambia woto be next week inshallah jamara safiru muy tu